আলামিন, কি অবস্থা তোমার? কি এখনো অসুস্থ নাকি? এখন ঠিক আছে স্যার। ও, কি ঘুম থেকে উঠলা মাত্র? একটু আগে স্যার। না, তোমার গলার আওয়াজ শুনে মনে হয় তুমি এখনো ঘুমায় আছো। সামনেই বসে আছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ওই বাসায় জি পরে কি করলে এই কদিন প্র্যাকটিস ট্যাকটিস? তো স্যার করছি, রাইটিং করছি, স্পিকিং, লিসেনিং তো স্যার আমার রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। লিসেনিং করা হয় নাই। আচ্ছা, তুমি রাইটিং করছো এখানে। কি নাউডেজ পিপল আর প্রডিউসিং মোর অ্যান্ড মোর কি রাবিশ, কি জি রাবিশ? রাবিশ। Why do you think this is happening? What can government do to help reduce the amount of rubbish produced? তুমি কি এগুলা চ্যাট জিপিটি করছো নাকি? জি স্যার, এটা তো মেয়েকে দিয়েছিলাম। আচ্ছা, এটা তো কোয়েশ্চেনই ছিল। আচ্ছা, ওকে। It is true that nowadays producing rubbish is one of the problem biggest problem everywhere in the দরকার নেই এখানে। One of the biggest problem everywhere. A wide range of factors are associated with this phenomenon. এটা তো মনে হইতেছে না তুমি লেখছো। এটা তো মেয়েকে দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ। তাই তো আমি বাকি সব তো আমার লেখা। কেন বলছেন জাস্ট ওগুলো একটু পয়েন্ট আউট। আচ্ছা, ওটা প্যারাফ্রেজ করছো। আচ্ছা, ওকে। হুম। There are a number of causes. So there are number of causes. There are এখানে এ দরকার নেই, বুঝছো? There are number of causes associated with this issue. One of the significant cause is that producing more and more rubbish. Producing rubbish is one of the biggest issue in our country. Many people throw away rubbish uh, behind. So কথাটাও ঠিক মতো হয় না, যে many people throw away rubbish behind, এটাও হয় নাই। ওকে, their their home, rubbish behind their home or road. A group of people who don't use any dustbin, a group of people who don't use any dustbin in their house, they destroy এটা কি double over, they destroy double over beautiful, সেটা জানি না কি, beautiful society. They throw away the rubbish in everywhere. They throw away the rubbish everywhere. In দরকার নাই। Then then it smell very bad. Then it smells হবে, হ্যাঁ, একটা এস যুক্ত। Then it smells very bad. It destroys the beauty of society. তারপর কি কি লেখছো এটা? VIRUS, এটা কি? ভাইরাসেস। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। Viruses come from the rubbish. It is very bad for our society. From the viruses, human and animals get sick. Despite having a vast number of consequences of this issue, some action should be taken to combat the arrived uh, circumstance. First of all, government should announce everywhere to stop the producing rubbish. এই কথাটা সুন্দর করে লেখা যেত। Government should create public awareness, হ্যাঁ, এভাবে about rubbish এইভাবে বলা যেত। Government should ইনস্টলিং হয় না, আইএনজি হলে তো বি যুক্ত করতে হবে, একটা অক্সিলারি ভার্ব হবে। সো গভর্নমেন্ট শুড বি ইনস্টলিং
ডাস্টবিন, সো এখানে একটা বি হবে, ইন এভরি এরিয়া। ইফ এনিওয়ান থ্রো অ্যাওয়ে রাবিশ, এটাও হয় না কথাটা অ্যাকচুয়ালি। ইফ এনিওয়ান থ্রোজ রাবিশ, অ্যাওয়ে দরকার নেই, ইভেন ইফ এনিওয়ান থ্রোজ রাবিশ ইন আউট অফ ডাস্টবিন, এটাও হয় না, ইন আউট অফ ডাস্টবিন, ভিতরে বাইরে, ভিতরে ফালাইলে তো ঠিক আছে, সো এটা আউট শুড বি। বাইরে দিছি স্যার, যদি একটু বাইরে পাল্লায় তাহলে ইনটা দরকার নেই। ইফ এনিওয়ান থ্রোজ রাবিশ আউট অফ ডাস্টবিন, গভর্নমেন্ট শুড ফাইন দেম ফর ডিস্ট্রয় বিউটিফুল সোসাইটি, না এখানে ডিস্ট্রয়িং হবে, ফাইন দেম ফর ডিস্ট্রয়িং দ্য বিউটিফুল সোসাইটি। হ্যাঁ, এভরিওয়ান শুড টু ডু সামথিং, এটা হয় না, এভরিওয়ান শুড ডু সামথিং, টু হবে না, এভরিওয়ান শুড ডু সামথিং ফর ক্লিনিং সোসাইটি। এটাও একটু সুন্দর করে লেখা যায় আর কি, লাইক এভরিওয়ান শুড কি কি ডু সামথিং ফর ক্লিনিং সোসাইটি। সো এটি একটু ভালো করে লেখা যায়। তারপর ইয়াং পিপল নিড টু, এটা কি নিড টু বন্ড টু ক্লিনিং সোসাইটি, এটা তুমি বলতে পারতে যে ইয়াং পিপল ক্যান কাম টুগেদার বা শুড কাম টুগেদার টু ক্লিন আওয়ার সোসাইটি, অর টেক আ স্টেপ, এভাবে করে বলতে পারতে। এই কথাটা আর কি সুন্দরভাবে হয়নি। ইন কনক্লুশন, ইফ দ্য লোকাল অথরিটিস টেক সিরিয়াস অ্যাকশন against it and a public like contribute to, হয় নাই এখানে, এই কথাটা হয় নাই। If the local authorities takes, এখানে হবে কি, if the in conclusion, if the local authorities take serious action against it and public should, এখানে should হবে, হ্যাঁ, like হবে না, should contribute to reserve it দ্য প্রবলেমস, এটাও হয় নাই, রিজার্ভ ইট পর্যন্ত ঠিক আছে, দ্য প্রবলেম দরকার নেই। অ্যান্ড সরি, দ্যাট হ্যাভ অ্যারাইভড, এই কথাটাও দরকার নেই। উইল বি কি ডমি, কি লিখছে, ডমিনিশ তো কিছু নেই। হ্যাঁ, উইল বি ডিমিনিশড, মানে কনক্লুশনটা হয় না। ইট ক্যান মেক এ সুইটেবল প্ল্যাটফর্ম ফর এভরিওয়ান, হয় নাই, তো কনক্লুশনে একটু কাজ করা লাগবে। তো খারাপ মানে ওভারঅল মানে মোটামুটি রাইটিং হয়েছে, এভাবে আরও রাইট করতে থাকলে আস্তে আস্তে তোমার ঠিক হবে। সো আজকে তাহলে এই রাইটিং দিয়ে শুরু করবো নাকি? রাইটিং ক্লাস তো নেওয়া হয়নি তোমার, না? লিসেনিং রয়েছে। ওকে, রাইটিং দিয়ে আজকে শুরু করি। তুমি যেহেতু রাইটিং করতেছো, তোমার একটু রাইটিং লেকচারগুলো দরকার আছে। দেখো, আমি একটা পিডিএফ শেয়ার করছি তোমারে। ওপেন করছো? সো আমরা আগে বেসিক ইনফরমেশনগুলো কভার করি ফার্স্ট লেকচারে। সো হোয়াট শুড ইউ নো অ্যাবাউট আইএলটিএস রাইটিং টেস্ট? হ্যাঁ, দ্য বেসিক ইনফরমেশন, ডিউরেশন 60 মিনিট, সো 1 ঘন্টা হয় রাইটিং টেস্ট। হ্যাঁ, টাস্ক 2 রাইটিং টাস্ক, তো 2টা রাইটিং টাস্ক দেয়। তুমি যেহেতু ইন্টারনাল টেস্ট দিবা, তোমার একটা রাইটিং টাস্ক দিবে, টাস্ক 2 দিবে এসে। So both tasks are associated using 4 criteria. Both tasks are assessed with using 4 criteria: task achievement বা response. মানে তুমি তোমার যে কোশ্চেনটা করছো, এটা তুমি
কতটা সুন্দরভাবে রেসপন্ড করলো আর কি, কোয়ারেন্স অ্যান্ড কোহেশন, লেক্সিক্যাল রিসোর্স, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি। সো আচ্ছা ওকে, টাস্ক ওয়ানটা ইউজুয়ালি থাকে লাইক একটা গ্রাফ থাকে বা টেবিল বা ডায়াগ্রাম বা পাই চার্ট বার চার্ট কিছু থাকে। তো ওটাকে মানে ডিসক্রাইব করা লাগে আর কি 150 ওয়ার্ডে। এখানে মানে ওপিনিয়ন দেওয়ার কিছু নেই, এটা লাইক রাইটিং এ রিপোর্ট। সো টাস্ক ওয়ান মেবি ইন্টারনাল টেস্টে তোমাকে নাও দিতে পারে, তো প্র্যাকটিস থাকা ভালো, ওই টাইপের কোয়েশ্চেন হতে পারে, হু নোস। আর task 2 is essay based on point of view, problem, argument. হ্যাঁ, ফর্মাল রাইটিং থাকতে হবে, কোনো কন্ট্রাকশনস ইউজ করা যাবে না বা কোনো ইনফর্মাল ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না, যেমন বাট, তারপরে স্টাফ, ইনফর্মাল ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না। সো কমন কোয়েশ্চেন টাইপ, opinion based, discussion based, problem solution, advantage disadvantage, আর two part question বা double question। সো মানে এগুলো মানে আস্তে আস্তে বুঝবে। ওপিনিয়ন বেসড মানে তোমার নিজের ওপিনিয়নটা চাইলে তখন তোমার ওইটা মানে লিখতে হবে, তোমার নিজে একটা ওপিনিয়ন দিতে হবে, কেন ওইটা দিছো, কেমন তুমি ফিল করো, এগুলো লিখতে হবে। ডিসকাশন বেসড, এখানে দুইটা পয়েন্ট থাকে, পয়েন্ট অফ ভিউ দুইটা নিয়ে তোমার ডিসকাস করা লাগবে। প্রবলেম সলিউশন, লাইক প্রবলেম থাকে, ওই সলিউশন দিতে হবে। আর অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো মেনশন করতে হবে, ডাজ দ্য অ্যাডভান্টেজ আউটওয়ে দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ আউটওয়েজ দ্য অ্যাডভান্টেজ। আর টু পার্ট কোয়েশ্চেন, যেখানে দুইটা কোয়েশ্চেন থাকবে, দুইটারই তোমার আনসার দিতে হবে, প্রত্যেকটার সাথে এক্সাম্পল ইনক্লুড করতে হবে, এক্সাম্পল ইজ আ মাস্ট, অ্যাটলিস্ট 2 এক্সাম্পলস। সো এখানে টাস্ক ওয়ান জেনারেল আমরা স্কিপ করতে পারি, জেনারেল দরকার নেই। সো এসে একাডেমিকের মতো, সো আচ্ছা এগুলো আমরা স্কিপ করি। এখানে টাস্ক রেসপন্স, সো ডিড ইউ আনসার দ্য কোয়েশ্চেন ফুললি অ্যান্ড ক্লিয়ারলি। সো যে প্রশ্নটা করছে ওটা কি আমি ফুললি ওটা আনসার করছি, ক্লিয়ারলি আনসার করছি নাকি। হ্যাঁ, কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশন, আর ইউর আইডিয়াস লজিক্যালি অর্গানাইজড উইথ ক্লিয়ার প্যারাগ্রাফ। সো এখানে ফার্স্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন প্যারা দিতে হবে, পরে দুইটা বডি দিতে হবে। হ্যাঁ, দুইটা বডি প্যারাগ্রাফ, দুইটা পয়েন্ট থাকলে বা যেটা মানে দুইটা প্যারাগ্রাফ উইথ এক্সাম্পলস, লাস্টে একটা কনক্লুডিং প্যারাগ্রাফ। সো এগুলো সুন্দরভাবে অর্গানাইজভাবে ক্লিয়ারভাবে প্যারাগুলো লিখতে হবে আর কি। হ্যাঁ, আর লেক্সিক্যাল রিসোর্স মানে did you use a wide range of vocabulary accurately? So তুমি কি যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করছো, কমন ওয়ার্ডস ইউজ করছো তোমার, নাকি তুমি একটু আনকমন ওয়ার্ডস, রেয়ার ওয়ার্ডস ইউজ করছো, তোমার মানে রেঞ্জ কত ভোকাবুলারি, এগুলোই টেস্ট করতেছে। আর গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি, এখন তুমি গ্রামার কোনো ভুল আছে নাকি, সেন্টেন্স ফরমেশন, স্ট্রাকচার, এগুলো কন্ট্রোল কীরকম, এগুলোই মেইন। সো এগুলো এটাই বলতে গেলে মোটামুটি। ওয়েট 1 সেকেন্ড, হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ আমি ক্লাস নিতেছি, কোনো দরকার এমার্জেন্সি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও আচ্ছা আচ্ছা, কি নিয়ে যাবা? আছে তোমার কাছে? কই পাইলা? ও আমি তো জানি না। আচ্ছা বেব, আমি ক্লাস শেষ করে কল দিই, তুমি বাসায় আসো না নাকি বেরোবা? ও ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে, বাই। হ্যালো, ইয়েস। সো আমরা মোটামুটি বেসিক ইনফরমেশন সব কাভার করছি। সো আমরা এখন টাইম ম্যানেজমেন্ট টিপসে যাই। সো রাইটিংয়ে অ্যাকচুয়ালি টাইম ম্যানেজমেন্টে এত টেনশনের কিছু নেই, ইনাফ টাইম থাকে ইফ ইউ আস্ক মি। হ্যাঁ, কিন্তু তারপরও একটা মানে মাথায় টাইম কাউন্ট থাকা ভালো। সো টাইম ম্যানেজমেন্ট, স্পেন্ড 20 মিনিটস অন টাস্ক ওয়ান, টাস্ক টুতে 40 মিনিট,
অলওয়েজ প্ল্যান বিফোর রাইটিং। সো এটা হলো মেইন অ্যাডভাইস। যেমন লেখার আগে মানে হুটহাট লেখায় ঢুকে না যাওয়া, লেখার আগে প্ল্যান করা যে আমি কী কী পয়েন্ট লিখবো, কীভাবে লিখবো, ইন্ট্রোডাকশন কী লিখবো, বডি প্যারাগ্রাফ দুইটা কী লিখবো, কী এক্সাম্পল দেবো, কনক্লুশন, একটা আউটলাইন আগে ক্রিয়েট করা। পরে আস্তে আস্তে আমি যখন লিখতেছি তখন তো এক্সপ্যান্ড হইতেছে আমার আইডিয়াস, আমি আরও টাইম পাইতেছি, একটা জিনিস লিখতেছি, একটা জিনিস নিয়ে ভাবার টাইম পাইতেছি, প্লাস এক্সাম্পলসগুলো আমি ঢুকায় দেওয়ার মানে সব কিছু নিয়ে আমি লেখার সময় তো টাইম পাইতেছি, কিন্তু লেখা স্টার্ট করার আগেই আমার আউটলাইনটা ক্রিয়েট করা, আইডিয়াগুলো গুছানো, স্ট্রাকচারটা মানে ডিসাইড করা কীরকম হবে আমার, মানে কী বিষয়টা আমি ফোকাস করব, কী আমার কাছে কোয়েশ্চেনের চাইতে, মানে এই বিষয়গুলো মানে একটু ক্লিয়ার হয় না। হ্যাঁ, আর কী এক্সাম্পলস আমি দিব, মানে এক্সাম্পলস ওরিয়েন্টেড রাইটিংয়ে তো আমার করতে হবে, ফোকাস করতে হবে। সো লিভ 5 minutes ফর চেকিং গ্রামার। হ্যাঁ, সো মানে we should keep some extra minutes in our hand, at least 5 minutes, to check the grammar, check the spelling, punctuations, uh, and if we by mistake used any contractions or uh, overall 5 minutes is needed for revision. Okay, or if we have written any kind of informal words, we need like 5 minutes to recheck everything. And tips for success: practice writing with the word limit. So they, in the question they will mention that 150 word or 250 word. So of course we have to at least fulfill that. We cannot write less than 150 word if it's mentioned in the question 150 word. We should not. And yes. So there's an example task here. That's your homework. You have to do that. And wait, I'm sending you another PDF. Wait one second. So open this. And reading also helps you a lot, okay, with writing. Read a lot of books. I'm sending you one book. Please read it. Because the writer had to write it, you're just reading it. So when you read a book, you get a broad sense or idea about how to write, and plus writers use a lot of vocabularies, rare vocabularies, so a lot to learn from a book. So did you open the sheet? Okay. So writing task 1, mastering the visual report. So asked to describe graph, chart, table. So there will be these things like tables, charts, graphs, maps, diagrams. You have to keep your you have to like write a report about it in a short and brief way, 150 words. So basically the same things over here what examiners want. I've explained to you all this. And structure for high score answers, you should write at least 150 word. So the limit mentioned, you have to
write according to that. So there will be an introduction phase where you will paraphrase the question using synonyms. For example, bar chart illustrates the number of international students enrolled in universities in European countries between 2010 to 20. So that was the question, and you have to practice how to paraphrase. So in writing, it's very important. Like if you get an uncommon topic, how can you write about it? So you begin with paraphrasing the question and write the introduction, and then slowly you work with it. You use the PPF method also in the writing. So whenever you're writing and you run out of words, or the writing is too simple, you want to make it a little bigger, so you can use the PPF method, where you describe a scenario or answer the question by starting with past, then presently, what is the situation, and you talk about the future. What do you want to do? So it depends on the question. So use the PPF method and practice to paraphrase questions using synonyms. And overview, the most important paragraph, give a general summary or trend or key features or numbers. So over here, the body paragraph of overview, you give all the key trends and information, and what increased, what is decreased, or is it stable. Okay, any comparisons of patterns. Use phrases like overall, it is clear that, in general, in majority of. So use that. A lot of people use like firstly, secondly, thirdly. That's very common. So that won't give the who's reading your writing, reader. That won't give the reader or the examiner the sense that you have a good range of vocabulary. So instead of using this firstly, secondly, thirdly, try and use it, the other, like this overall. It is clear that, or in general, the majority of, it is noticeable that. So 3 and 4 detail paragraphs to select and compare specific data, group ideas logically. So highest and lowest, significant changes, similar trends. It's like I already explained this to you. So use the accurate data and reference and time period. So whatever you can get your hands on from that graph, chart, or table, whatever is given, highlight the main things, like when it was the highest, when it was the lowest, what's the significant changes, is there any similarity in trends. Use the data and time, everything. So tense and voice. Use the past tense for historical data. So whenever you're talking about past, okay, or you're talking about a historical data, of course you have to use the past tense. In 2010, the figure rose to 60%. So over here, the rose is the past form of rise. Okay, rise is the present form. So is converted the verb into past form. So use present tense for current or present features. So whenever you're talking, like the chart shows that the river flows from. So whenever you're talking about a current or present thing, use the present tense, and use passive voice for processes or maps. So whenever you're describing a map or a diagram, use the passive voice, like the material are delivered, the area was transferred into. So, talk in terms like that. And vocabulary upgrade table. So we can, like I was telling you, this firstly, secondly, and all these common words we use, there are a lot of better alternatives. So this is about it for today. So go through them, and then I gave you the writing homework. Do you understand? Al-Amin? Okay, go through them, submit me the homework, and I will give you a feedback. So bye for today, okay? Okay, if you're free, we can do this tomorrow again. Okay.